Check, check, testing, check, 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 check.
hello. அனைவருக்கும் வணக்கம். திருக்குறள். விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிறந்தினிது சொல்லுதர் வல்லார் பொறின். எங்கள் அழைப்பை ஏற்று மாடல் வெண்டார் புரோகிராமுக்கு வருகை தந்திருக்கும் L&T நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகளாகிய திரு துரைமுருகன், ஹெட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆப்ரேஷன், திரு ரவி வெங்கடாச்சாரி, ஹெட் ஹைட்ராலிக் ப்ராசஸிங், திரு செல்வன் அத்திஸ்ராஜ், சென்ட்ரல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் மற்றும் மாடல் சப்ளையர் கோச், மற்றும் திரு ஜோதி பாஸ்கர், ஹைட்ராலிக் சப்ளையர் குரூப் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். தற்பொழுது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராடும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழவை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. தற்பொழுது விருந்தினர்களாகிய திரு துரைமுருகன் அவர்களையும் திரு ரவி வெங்கடாச்சாரியர் அவர்களையும் அன்புடன் மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். திரு சுரேந்திரநாத் அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு பொன்னாடை போற்றி விழாவை சிறப்பிப்பார். திரு காசு வள்ளியப்பன் அவர்கள் பூங்கொத்து கொடுத்து விருந்தினர்களை வரவேற்பார். நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பமாக குத்துவிளக்கேற்றி விழாவை துவக்கி வைப்பார் துரைமுருகன், ரவி வெங்கடாச்சாரி, செல்வி டாக்டர் காயத்ரி அவர்கள். சொல்லும் போது உயர்த்திருன்னு சொல்லணும். ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுமா சார்? இங்கே எதுவும் ஃபேன் ஓடவே இல்லை. உயர் திரு துரைமுருகன் அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்றி விழாவை சிறப்பிப்பார். உயர் திரு ரவி வெங்கடாச்சாரி அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்றி விழாவை சிறப்பிப்பார்.
செல்வி காயத்ரி, டாக்டர் காயத்ரி அவர்கள் குத்து விளக்கேற்றி விழாவை சிறப்பிப்பார். திரு வள்ளியப்பன் அவர்கள் குத்து விளக்கேற்றி விழாவை சிறப்பிப்பார். திரு கரிகாலன் அவர்கள் குத்து விளக்கேற்றி விழாவை சிறப்பிப்பார். திரு சுரேந்திரநாத் அவர்கள் குத்து விளக்கேற்றி விழாவை சிறப்பிப்பார். இப்பொழுது திரு செல்வகுமார் அவர்கள் வரவேற்புரை அளித்து உரையாற்றுவார். இங்கு வந்து இருக்கும் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். எல்என்டி நிறுவனத்தில் வருகை புரிந்திருக்கும் திரு ஏ துரைமுருகன் அவர்களே பிளான்கேட், எல்என்டி நிறுவனத்தின் திரு ரவி வெங்கடாச்சாரி அவர்கள் ஹைட்ராலிக் பிளான்கேட் அவர்களுக்கும், திரு செல்வம் மாடல் வெண்டார் கோச் அவர்களுக்கும், திரு ஜோதி பாஸ்கர் சப்ளை குரூப் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து சப்ளையர்களுக்கும் தமிழ்நாடு டூல்ஸ் குரூப்பின் சார்பாக வருக என வரவேற்கிறோம். இப்பொழுது மாடல் வெண்டார் கோச் எல்என்டி திரு செல்வன் நதீஸ்ராஜ் அவர்கள் மாடல் வெண்டார் டிக்ளரேஷனை பற்றி அறிவிப்பார். குட் மார்னிங் டு ஆல். குட் மார்னிங். கேட்கவே இல்லை. See, today we have launched a model supplier program at Tamilnad Tools. What is the reason behind that? See, the 48 years old company, near to 5 decades. You can sit down. Yeah. The reason for selection of this supplier, business continuity. Business continuity is very, very important for any small scale industries or MSME. Okay. Same business they are continuing for the 48 years is a very, very great job. That is not possible by all the MSME or all the suppliers or all the component manufacturers. And business sustainability. Business 50 years somebody is staying on the business, more than 30 years somebody is staying on the business is a Herculean task. Today many of the vendors or many of the supplier or manufacturer is vanished within 10-15 years or 20 years, whereas the Tamilnad Tools is having the very good sustainability and keeping their business for more than 5 decades, nearer to 5 decades. And Tamilnad Tools is the only one vendor, the first vendor of MSME to LTRVM is doing the renewable energy, solar system. No other vendor is having that. This thing is a very great achievement. They are eco-friendly. They are doing something to the universe. And technology adaptation for Industry 4.0. Industry 4.0, how energy meter fixed in the almost all the machines, and they are monitoring the total power consumption and downtime and all other things using the Industry 4.0. The simple mechanism, not spending more money, not spending money.
And other vendor also can follow the same system, and you can also come to the latest technology of IIoT, Industrial Internet of Things. Okay. And supplies to top 5 OEM. See, Daimler, Hyundai Motors, and Ashok Leyland, L&T, and ISRO. There are the 5 top OEM. They are supplying to components and lathe items. And 5 decades of expertise in tie bar and guide rod. Okay. Initially, this Tamilnad Tools called the tie bar factory. Today also you can see the back of the T-shirt, you can see the name, tie bar factory. Okay. These are the great achievements. These are the reason forces to select as a model vendor. See, in 1975, Mr. Kasi Mayappan has started this company, okay, after completion of 3 years service at Kumi. Initially, he is doing only the tools and dies for a Kumi, the grid plate and emery sheets and grinding wheel and other things. He developed a lot of tools and other things. He was served as a senior level in that stage at the Kumi. After that, from 1985, another factory called the KCP sugar factory and sugar mills and the cement industries, they have done a lot of work. And from 1992 onwards, L&T after that, L&T Plastics and other things. 2005, Redmond Fisher, they have done export orders. And 2008, they have started windmill product with the RRB. Today the RRB is separate, Vesta is separate. And 2005 they started a Arca automation initially for the conveyor system, racking system. Today they have developed as a IIoT and industrial automation. They are doing so many things. And from 2006 onwards, supplies to a new plant to Kanjipuram. Okay, they started supply from 2006 onwards. And today we are launching the model supplier 2023. In between they have done a lot. Okay, they have supplied to ISRO, they supplied to nuclear power plant, they supplied to the UK many projects, and almost all industries they have touched. But the continuity, business continuity, only with L&T till date. This is a great achievement. Clap to Mr. Valliyappan and team. See, these are the 5 verticals. One is the Tamilnad Tools. Tamilnad Tools is covering all those things. Tamilnad Tools, Arca Automation, Universal, Asian Engineering, and Services IIoT. Tamilnad Tools, the turning center, what they are doing the high accuracy job, more than 27 operations they are doing it. And Arca Automations initially started as a conveyor and racking system and other things. Now they went to the next level of industrial automation. And the Universal, they are doing the customized project to the many companies like Daimler and Hyundai Motors. And the Asian Engineering, they have taken small project and doing in a big way. And Services IIoT, now it has picked up. And if you are typing in the Google, IIoT means it is Arca and Tamilnad Tools will appear. Okay, that much they are very prominent in this thing. And the key focus area for the model supplies, first layout. Initially, I think many people knows, initially I could not able to walk inside the plant. All the places, either the raw material or finished goods or WIP, there is a small way. And machines are kept in a zigzag manner, opposite way. And many machines are removed and machines are rechanged and layout formed. And now it is very neat. It's kept in order, easily walk, and small cranes. You can see around 5 to 6 cranes. Five to six cranes they have put. Small crane and another one new crane
for the material handling and the bay 2. And planning, now the ERP system they have introduced, everything synchronized with the ERP. And all the planning till the dispatch, receiving of the raw material to the dispatch, they are controlling. And they have done one important thing. What is the stage of the operation? The buyer will get the intimation through SMS. They are linked. I think now you are sending this thing. Started. And scheduling and all, 3 months plan. They have the visibility of the 3 months plan. But they could not able to do the 6 months plan. I think soon they will do it. And quality plan inspection system, they have already done it. 5 years they have started working on it. Still they have to go a long way. And all the machines calibrated and all the machine neatly painted and oil changing and everything monitored. And my machine board put in all the machines. Who is the owner of the machine? Who is accountable for the machine? And when PM has to be done. And the Kaizen, 1 point lesson and instrument calibration. And whenever the quality problems comes, they are doing the root cause analysis. Earlier it is not there. Now you can see the lot of root cause analysis. These are the functional area in the model vendor program. The forecasting the demand, planning for production, updating the demand, and contacting their tier 1, tier 2 supplier and input raw material supplier. And because they are using the raw material EN19, EN36, EN24, EN353, SS204 and various raw material and special alloys. So they have to plan it in advance. And capacity planning, they are having the sufficient capacity. From the nearer to 40 years, they are running only one shift. And process plan, what are the process they can do it, they are doing it. Other process, they are outsourcing, like our Ravichandran company, super platers and other things, they are doing the plating and other operations. And quality plan and AOI, agreement of inspection done to the other companies. For L&T, they are following the QAP. And FTR, first time, right? Mostly the rejection level at Tamilnad Tools is almost 0. And delivery on time and OTIF. Actually, what is the problem now? What they are committing, they are honoring. Okay. This is the understanding between the buyer and the Tamilnad Tools. They are meeting the requirement. And these are all I have already spoken. And packing and dispatch. Now the guide rod and other thing, they are doing the neat packing, wrapping and polythene cover and putting on the exclusive packing boxes and other things. Now there is no issues. The capacity planning, already we have this thing, how forecasting and other thing. 12 and 3 months plan they are doing, 6 and 12 months plan they have to do it in the horizon. And OEE, now they started doing the OEE. They are monitoring the OEE for the past 6 months. The OEE is displaced at the shop floor. And they have done a lot of setup time reduction. And they made a fixture and other things. This IIoT support also helping a lot. Okay, and they have developed a lot of tier 2, tier 3 vendors. And scheduling, display of monthly schedule has been displayed. And input raw material, the tested with other thing, earlier they won't maintain this thing. Now all the records are kept separately against each customer and against each PO and purchase orders. And working details for a weekly dispatch plan, what is this week required? If it is OT required, now they are giving the OT of 4 hours. And sharing the plan with the subcontractor and blocking this thing. This time I am going to move for a hot chrome plating. Immediately they used to go call to Somesh or Ravi and they used to tell guide rod is going to come on these days. You have to plan for a plating. They are making that much advance this thing. And measuring of on-time delivery, that they have to improve. Now they are on the job. This quality we have already seen, the same thing.
Again repeating, the instrument calibration. One thing I want to tell, instrument calibration, they are maintaining the record, 100% instrument calibration done. And preventive maintenance also monitored with the IIoT. And machine maintenance, they have done almost all the 16 machine maintenance, done oil change and other things, and noise analysis and vibration analysis through IIoT, and using the latest technology, how to find out and all, they are doing it. And exclusive machine maintenance team also available with Tamilnad Tools. And risk management, they are the master in this, because since they are in more than 45 years plus, so they know how to handle the risk. Mr. Valliyappan knows that, and they are taking this thing, and the cyber security policy and other things they are following. And earlier there is no fire extinguisher and other thing, now they have placed on the shop floor. And the safety, all the employees, they have given a new shoes and uniform and ear plug, goggles and everything. They are following the safety policies and other things. Okay, these are the things we are recommended and we have selected for the model vendor program. After the 9 months, we will award the model vendor from L&T management. Thank you. Thanks a lot. இப்பொழுது மாடல் வெண்டார் லான்ச் டிஜிட்டல் போர்டை திரு துரைமுருகன் மற்றும் திரு ரவி வெங்கடாச்சாரியர் அவர்கள் திறந்து வைப்பார். இன்டிமேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. Thank you. Elevation of TPL அதை பற்றிய உரையாடலை திரு கரிகாலன் அவர்கள் உரையாற்றுவார். அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்களது அழைப்பை ஏற்று மாடல் வெண்டர் புரோகிராமிற்கு வருகை தந்திருக்கும் உயர் திரு துரைமுருகன் L&T சார் அவர்களையும், உயர் திரு ரவி வெங்கடாச்சாரி அவர்களையும், உயர் திரு செல்வம் சார் அவர்களையும், உயர் திரு ஜோதிபாஸ்கர் சார் அவர்களையும் வருக என்ற வணக்கத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களது வழிகாட்டி உயர் திரு காசி மெய்யப்பன் அவர்கள் இந்நிறுவனத்தினை 1975ஆம் ஆண்டு துவக்கி வைத்தார். உயர் திரு காசி மெய்யப்பன் சார் அவர்கள் 1969ஆம் வருடம் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் BE முடித்த பிறகு கார்போரண்டம் யுனிவர்சல் நிறுவனத்தில் உயர் அதிகாரியாக 3 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த பின் நிறுவனத்தை
ஆரம்பித்தார். முதலில் கார்போண்டம் யூனிவர்சல் நிறுவனத்திற்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் செய்து தந்தோம். 1988ஆம் ஆண்டு வரை மோனோப்புலியாக இந்த நிறுவனம் இருந்தது. அதன் பின் கார்போண்டம் நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட தொழில் தொய்வு காரணமாக வேலைவாய்ப்பு குறைந்து போனதால் எங்களது நிறுவனம் கேசிபி, குணால் இன்ஜினியரிங், ஃப்ளாக்ட் இந்தியா, அட்கோ இந்தியா, அசோக் லைலாண்ட், எல்என்டி போன்ற நிறுவனங்களுக்கு உதிரி பாகங்கள் செய்து கொடுத்து வருகிறோம். தற்போது அவர்களது மகன் திரு காசி வள்ளியப்பன் அவர்கள் வழிகாட்டுதலோடு எங்களது நிறுவனம் தொடர்ந்து சிறந்த முறையில் நடந்து வருகிறது. கார்போண்டம் யூனிவர்சல் bottom plate, plunger, barrel, center pin, balancing stand, fuller KCP, L&D projects, racket mandle, 800 dia, 11 meter long, outer diameter 3 mm taper, end to end. Mandle inspection, DRDO and L&D inspection. Sibora machinery, gear rim and drive shafts. Larsen Tiburo, crank gear shaft, 660 diameter, 1380 mm long. Guide rods, adjusting screw, 2 TPI threading, ISRO, nozzle blacks, Kalpakam, pump housing, chain linked housing, pump housing, chain link, Salem steel plant, coin blank, die, McNeely Bharat, 220 diameter, 6 meter long, 140 lead, 35 mm pitch, 4 slot thread, at 5.5 meter long thread only. Redman Fisher, export to England. Milton trial, agitator testing, agitator mixing motor clamping bed, agitator dia 100 and 4500 mm long, Vestas RRB, main shaft, dia 650 into 1660 mm long, 500 kilowatt main shaft. Pioneer Wincon, dia 600 into 1625 mm long, 250 kilowatt main shaft.
L&D ECC. They are 500 into 5,500 mm long bucket wheel shaft. Single piece weight 10 ton. L&D Cobalco. Okay. தேங்க்யூ சார். சார் இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0 இதை பற்றி உரையாடலை திரு கார்த்திகேயன் அவர்கள் உரையாற்றுவார். வணக்கம். இங்கே தமிழ்நாடு டூல்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிட்டடில் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரி 4.0 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோன்னு சொல்லி வல்லியப்பன் சொன்னார். ஆனால் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கங்கிறது முதல்ல ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்கே ப்ராசஸ் இல்லை, எந்த இதுவுமே இல்லாமல் ஒரு டேட்டா இல்லை, எங்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு. ஸோ உட்காந்து ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போல் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இன்சென்டிவ் பேஸ்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட மெயின் குறிக்கோளாக இருந்தது. ஏன்னா இங்கே மிஷினரி காட்டிலும் மோர் வந்து எம்ப்ளாயீஸோட இன்சென்டிவ் பேஸ் தான் வந்து சேலரியோட இன்சென்டிவ் பேஸ் தான் இங்கே வந்து இருந்தது. ஸோ அந்த இதை முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போல் ஸோ ஓகே லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ப்ராசஸ் டெவலப்பிங். அந்த ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணிவிட்டு பீப்புள் வந்து அட்ஹேர் பண்ணுவோம். தென் மிஷினரிஸ் ஆட்டோமேஷன் வாட் எவர் த திஸ் வில் பி த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நாங்கள் வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிவிட்டு தென் ஓகே அப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்க்கும்போது ஓஇங்கிற அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்லேயும் இன்றைக்கும் சரி ஓபியாக நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம். ஏன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டியை தான் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் அப் வித் ஓபிஇ அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் வி ஸ்டார்ட் அப் திஸ் பர்டிகுலர் ஐஓடி 4.0 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. தென் வி தாட் ஆஃப் ஓகே தென் வில் கோ வித் ஒரு சேல்ஸ் இஆர்பி இன்டகிரேட் பண்ணுவோம். சேல்ஸ் அண்ட் தி மிஷின் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு உண்டானது இதனோட இஆர்பிஸும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தது. ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு தென் வி வென்ட் டு அதனோட ப்ரொடக்ஷன், அதனோட மிஷின் மெயின்டெனன்ஸு, இந்த எம்ப்ளாயியோட ஒர்க்கிங் டைம்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணதுலேருந்து அப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் ட்ராக்கிங் பண்ணுறதுக்கு ஓகே. ஏன்னா ஒரு ப்ராசஸும் வந்து 10 ப்ராசஸ் இல்லை 5 ப்ராசஸ் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் வெளியில் போக வேண்டியிருந்தது. ஸோ மெட்டீரியல் ட்ராக்கிங் பண்ண வேண்டியிருந்தது. ஸோ மெட்டீரியல் ட்ராக்கிங் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ மெட்டீரியல் ட்ராக்கிங் பண்ணதில் அண்ட் தென் நாங்கள் வந்து மிஷினோட வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இப்போ தான் வந்து மிஷின் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ மிஷின் மெயின்டெனன்ஸ்லேருந்து we are taking that time எனர்ஜி மீட்டர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். எனர்ஜி மீட்டர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு தென் மிஷின் எவ்வளோ நேரம் ஓடுது, எம்ப்ளாயீஸ் வந்து எவ்வளோ நேரம் மிஷினிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இதெல்லாத்தையும் இப்போ வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காது. ஸோ இந்த ட்ராக் பண்ணும் போல் we know மிஷின் வந்து எவ்வளோ நேரம் ரன்னிங் ஆகுது, ஐடில் எந்த மிஷினில் இருக்குது, மிஷின் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது, இல்லை நெட் கனெக்டிவிட்டி இல்லையா, ஆஃப் ஆகிருக்கா, இது எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிச்சு. அண்ட் தென் ஜாபோட டீட்டெயில்ஸும் வந்து கிளியர் கட்டாக வந்து இந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி வந்து எந்த ஜாப் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க, எவ்வளோ நேரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து we are able to track it out. ஸோ இந்த ட்ராக் பண்ண மூலம் இந்த குவாலிட்டி பிரேக் டவுன் எவ்வளோ நேரம் ஆகிருக்கு, கேப்சர் ஆகிருக்கா இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து குவாலிட்டி அண்ட் பிரேக் டவுன் ஆஃப் த மிஷினை வந்து we are able to track it down. ஸோ அண்ட் தென் வி ஸ்டார்டட் கோயிங் ஃபார் அன் சோலாரும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து. ஸோ அதையும் வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி சேவிங்ஸோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் இட்டில் எனர்ஜி சேவிங் ஆஸ் வெல் அஸ் குளோபலில் வந்து கார்பன் பிரிண்ட் வந்து எப்படி நம்ம குறைக்கலாம், நம்மளோட இதில் இருந்து எவ்வளோ குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு ரைட் நோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் 50%க்கு கொண்டு வர மாதிரி இருக்குது. அனதர் இன்னொரு 50% கெப்பாசிட்டி வில் பி இன்க்ரீஸ் இந்த டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம். மேபி இன் 6 months to 1 year we will be able to increase our to bring down the total energy. And then
வே ஃபார்வர்ட் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் வந்து சிஎன்சிஸ் அப்கிரேடேஷன் அண்ட் தென் வி வாண்ட் டு கோ இன் ஃபார் அன் காஸ்ட் ரிடக்ஷன், ரியல் டைம் மானிட்டரிங் ஆஃப் ஜாப், எல்லாமே ரியல் டைம் மானிட்டரிங், அலர்ட்ஸ். அதே மாதிரி வி ஆர் ட்ரைங் டு கோ இன் ஃபார் அன் ஆப் பேஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எம்ப்ளாயி ஸோ தட் தே வில் கெட் டு நோ எவ்வளோ இன்சென்டிவ்ஸ் தே வில் பி ஏபிள் டு ஏர்ன் திஸ் மந்த் அண்ட் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் என்ன பிரேக் டவுன் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிற அலர்ட்ஸ் எல்லாமே வி ஆர் ட்ரைங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன் தி வே ஃபார்வர்ட் திங்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆப் வி ஆர் ட்ரைங் டு இம்ப்ளிமெண்ட். That's what. So this will be our due course of our IoT what we are going to implement on the. Thank you. Thank you, sir. TPL கடந்து வந்த பாதை திரு வள்ளியப்பன் உரையாற்றுவார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்ஸ் எல்லோரும் இங்கே வந்ததுக்கு, உங்கள் டைம் ஒதுக்கிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். துரைமுருகன் சார், ரவி வெங்கடாச்சாரி சார், செல்வன் சார் கண்டினியூ சப்போர்ட் த்ரூ அவுட் திஸ் ஜேர்னி. ஜோதி பாஸ்கர் சார், எல்லாம் மிச்ச சப்ளையர்ஸு, எங்கள் ஸ்டாஃபு எல்லோரும் இங்கே அதை வந்து உட்காந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்யூ சார். இப்போது ஒரு ஃபாதர் விட்டு போனது ஒரு பெரிய வேக்யூம். அந்த இடத்த நம்ம ஆக்கியபை பண்ணி நம்ம போகிறதுன்றது ஒரு பெரிய ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா ஹீ நியூ எவ்ரி திங். அதாவது ஹீ கிரியேட்டட் அ நிஷ். இந்த தமிழ்நாடு டூல்ஸ்ன்றது ஒரு நிஷ்ஷில் கொண்டு வந்து வச்சார், ஒரு கரெக்டான நிஷ். அது வந்து ரொம்ப கம்மியான ரிசோர்ஸு, கம்மியான கேபிட்டல், பட் ஹி மேட் அ லாட் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ப்ராப்ளி டர்ன் ஓவர் வைஸ் வி மே நாட் பி வெரி பிக், பட் ஐ நோ வாட் ஹீ டிட். ஆனால் த நம்பர் ஸ்பீக் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ நான் எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அவர் என்ன பாதையில் போகணுன்னு நினச்சாரோ அந்த பாதையில் இன்னும் கொஞ்சம் போகணுன்னு தான் நான் முடிவு பண்ணேன். பிகாஸ் ஹீ நியூ த இண்டஸ்ட்ரி, ஹீ நியூ த டொமைன் மச் மோர் தென் வாட் ஐ கேன் ஈவன் திங்க் ஆஃப். ஸோ அதில் நான் ரொம்ப கிளியராக இருந்தேன். அவர் எந்த பாதையில் போகணுன்னு நினச்சாரோ அந்த பாதையில் போவோம். புதுசாக எதுவும்லாம் நான் எதுவும் இனிஷியலாக ஏன்னா எனக்கு டொமைன் தெரியாது. ஸோ தெரியாததுனால வி ஸ்டார்டட் கொஸ்டினிங் எவ்ரி திங். வை இஸ் திஸ் டன், வை நாட் சம் அதர் வே. இந்த கொஸ்டினிங் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வி மேட் லாட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ். நிறையா தப்பு இருந்தது. நம்ம புதுசாக அதை ட்ரை பண்ணுவோம், தப்பாகும், ஒர்க் அவுட் ஆகாது, வி வேஸ்ட் சம் மணி, வில் வேஸ்ட் சம் டைம். பட் அதெல்லாம் பரவாயில்லன்னு தான் வி ஸ்டார்டட் திஸ் ஜர்னி பிகாஸ் தேர்ஸ் நோ அதர் வே வி குட் டூ இட். ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கரெக்டான டைமில் நாங்கள் அதாவது வென் ஐ டுக் ஓவர் அண்ட் வி வர் ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங், அப்போ L&T கேம் ஃபார்வர்ட், தே ட்ரஸ்டட் அஸ், தே கேவ் அஸ் மோர் ஜாப்ஸ். And Selvan sir gave us a nudge to modernize, to go to the next stage. So we grabbed this opportunity. Sorry, let's go forward. Povom, pannuvom, let's see what happens. So adulend over step vandadha. So I take this opportunity to thank L&T for their trust and support. So where from here where abdina what is that we are doing? I am very clear. I am not focused at selling machine time. இப்போ தமிழ்நாடு டூல்ஸ்க்குன்னு ஒரு யூனிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. ஆர் இன்ஜினியரிங் ஸ்கில்ஸ், ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐ வாண்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் செல்லிங் ஆர் எக்ஸ்பர்டைஸ், ஆர் டைம், நாட் மிஷின் டைம், அவர் டைம். ஸோ மை ஃபோக்கஸ் இஸ் வெரி கிளியர். ஐ எம் ரெடி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு கோ ஹெட் அண்ட் டூயிங் சப் அசம்பிளிஸ். இதுதான் எங்கள் ஃபோக்கஸாக இருக்குன்றது தான் என்ன. திஸ் இஸ் வேர் ஐ வாண்ட் டு டேக் த கம்பெனி ஃபார்வர்ட். வி வாண்ட் டு டூ சப் அசம்பிளிஸ், not just machining, not mission time. We want to do sub-assembly. We are clear. We will, any further investment will come in this direction. Say for processes, for gauges, for lines. This is what we will be doing. So because we have other vendors who are much more stronger with machines and equipment. So I am very clear. That is not our expertise. So we'll go ahead in this direction. Assemblies, sub-assemblies. இதான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம். I am sure L&T will continue to support us in this journey. I again thank you all for coming here. And இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கூட நான் கூட சரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் நல்லா என்ன சொல்கிறது, ஏசி ரூமில் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஏசி ரூமில் உட்காந்து நான் ஏதோ கனவு காணலாம், இதெல்லாம் பண்ணலாம், இதை மாற்றலாம், அதை மாற்றலாம். பட் ஆல் மை டீம் ஹியர், ஆர் டீம் ஹியர் ரியலி சப்போர்ட்டட். ஒவ்வொருத்தரும் எவ்ரிபடி ஸ்டெப். இப்போ நீங்கள் பார்த்த சேஞ்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா
நிறைய ஒர்க்கு எங்கள் ஸ்டாஃபே பண்ணது தான். முக்கால்வாசி பெயிண்டிங் எங்கள் ஸ்டாஃப் பண்ணது தான். சிவில் ஒர்க்குலேருந்து கார்டனிங்லேருந்து நிறைய ஒர்க் நாங்களே பண்ணது தான். அது வந்து என்ன சொல்கிறது, நாட் டு சேவ் மணி. ப்ராப்ளி நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனலில் கூப்பிட்டேன்னா ப்ராப்ளி ஹீல் பி பெட்டர், த ஃபினிஷ் மைட் பி பெட்டர், ஆர் த ஒர்க் மே பி ஃபாஸ்டர், ஆர் இட் மைட் பி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆர் மோர் காஸ்ட்லி, அது டிஃப்ரெண்ட். பட் வென் த ஸ்டாஃப் டூ தேர் இதெல்லாம் அவங்களே பண்ணும்போது there's a sense of ownership that comes to them, which no amount of money that I can give will bring that ownership. But now he has painted it, he has cleaned it, he has done that work. So the sense of ownership and bonding has come. So I'm very happy about that. More than all this, I'm most happy about that bonding that has happened between the staff and the plant. So I'm sure this bonding will take us further. And thank my father who has left us with this wonderful place where we can do this transformation. ஏன்னா ஒன்றும் இல்லாமல் வந்து நாங்கள் ஒன்றும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணல. He left us with a asset rich, cash rich, created a market and immense goodwill in the market. So with all this, we are able to come here, and I'm sure with L&T and other vendor and the customer support, we'll go further with my team too. So thank you all for coming here and being with us. விருந்தினராகிய திரு துரைமுருகன் அவர்கள் டீ நோட் அட்ரஸை ஆற்றுவார். Good morning to all. I'm very happy to be here, and Tamilnad Tools is the first time I have not visited this earlier, but ulla vandappo first Mr. Karthikeyan explained what are the initiatives taken to modernize these operations, modernize the business and various other verticals in which the company has ventured into. But அதுக்கப்புறம் தான் பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்தேன். பிளான்ட்டுக்குள்ளே I was taken aback. நான் இது மாதிரி ஒரு நல்ல லேஅவுட், ஒரு க்ளீன் ஷாப் ஃப்ளோர் அண்ட் வெரி குட் டிஸ்பிளேஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸஸ், இது மாதிரி நான் எதிர்பார்க்கல உண்மையிலேயே. பட் அது ஐ வாஸ் ப்ளசன்ட்லி சர்ப்ரைஸ்ட் அண்ட் ஐ எம் ஷூர். அண்ட் செல்வன் சொன்னார், நீங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்திருந்தீங்கன்னா எங்கே கால் வைக்கிறதுன்னு தேட வேண்டி இருந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு. பட் திஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அதாவது நம்ம எப்பயுமே நல்லவங்களாக இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அது. பட் நம்ம நல்லவங்களாக இல்லாமல் இருந்து நல்லவங்களாக மாறுறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். அது இஸ் நத்திங் டு டூ வித் த சைஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. அது லாசன் அண்ட் டூப்ராவாக இருக்கட்டும், அது தமிழ்நாடு டூல்ஸாக இருக்கட்டும். பட் அல்டிமேட்லி வி ஆர் டீலிங் வித் பீப்புள். நம்ம இந்த மாதிரி மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதோ இல்லை மாற்றிருக்கோங்கிறத அது பீப்புள் தானே தவிர நத்திங் டு டூ வித் த பிராண்ட் நேம் ஆர் தி சைஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. அது இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கா, குளோபல் மல்டிநேஷ்னலாக அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. கடைசியில் சொன்னார்லையா, இங்கே எல்லாமே பெயிண்டிங் நாங்களே பண்ணோம், எல்லா சேஞ்சும் நாங்கள் பண்ணோம். He said beautifully that he values the bond that has developed between a person and his place of work. Maybe it is a machine or the area in which he is working or the company as a whole. இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுதான். அது உங்கள்கிட்ட இருக்கிறத அவர் வேல்யூ பண்ணுறாருங்கிறது தான் அதோட முக்கியமான விஷயம். நிறைய இடத்துல இருக்கும் அது. பட் த பிஸ்னஸ் லீடர் வில் கிவ் எ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ். என் பிஸ்னஸ் எப்படி வால்யூமை ஜாஸ்தி பண்ணுறது, ப்ராஃபிட்டை ஜாஸ்தி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. பட் ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் ஒரு கன்சிக்வன்ஸ், ஒரு விளைவு, ஒரு செயலோட விளைவு தான் அது லாபமே தவிர லாபத்துக்காகவே வேலை பார்த்தா லாபம் வராது. ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அந்த ஒரு செயலுக்காக நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அதில் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும். லாபங்கிறது ஒரு நோக்கம். எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் என்டிட்டிக்குமே ப்ராஃபிட் இஸ் த கோல்.
வித்தவுட் ப்ராஃபிட் யூ cannot sustain the business. அந்த பிஸ்னஸ் வளரணும், அதில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வளரணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு வியாபாரம் வந்து ரொம்ப லாபகரமாக இருக்கணும். அதோடு சேர்ந்த ஒரு வளர்ச்சி, we call it as a profitable growth. That is very very important to sustain the business. அது வந்து அந்த முதலாளிக்கு மட்டும் தேவை கிடையாது, அதில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே, இங்கே இருக்கிற எல்லா இந்த நிறுவனத்தோட உறுப்பினர்கள் எல்லாத்துக்கும் அதில் வந்து பங்கு இருக்குது, வளர்ச்சியில் பங்கு இருக்குது, லாபத்துலேயும் பங்கு இருக்குது. அண்ட் கார்த்திகேயன் கூட சொன்னார், வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், நான் வந்து இங்கே வந்து ஐஐஓடி பண்ணணுன்னு சொன்னாங்க, நான் என்னத்தை பண்ணுறதுன்னு தெரியல, எனக்கு டேட்டா இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறதுங்கிறப்போ அவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இன்சென்டிவ். ஏன்னா இன்சென்டிவ் தான் வந்து ஸோ அல்டிமேட்லி என்னையிலேருந்து மிஸ்டர் வள்ளியப்பன்லேருந்து கார்த்திகேயன்லேருந்து உங்கள் எல்லாரும் நம்ம எல்லாருமே ஏன் வேலை பார்க்குறோன்னா நமக்கு பணம் தேவைப்படுறது, நம்மளோட குடும்பத்துக்காகவும் நம்மளை நம்பி இருக்கிறவங்களுக்காகவும். பணங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னாக்கா நம்ம வேலைக்கே வரமாட்டோம். ஸோ அதை எப்படி நம்ம மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது? இப்போது எல்என்டி இருக்குது அப்படின்னாக்கா எல்என்டியோட எங்களோட நோக்கம் வந்து கஸ்டமர் வந்து கேட்குறாரு, நம்ம கொடுக்குறோம். ஆனால் நோக்கம் வந்து என்ன, நம்ம வளரணும், லாபம் சம்பாதிக்கணும். அதனால் வந்து அதை நம்பி இருக்கிற ஒரு 1000 குடும்பங்கள், என் பிஸ்னஸை பற்றி பேசுகிறேன், நாட் த எல்என்டி as a ஹோல், பட் அவங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும். இது சப்ளையர்ஸ் நிறையா வந்திருக்கீங்க, இன்னும் வராத சப்ளையர்ஸ் இன்னும் நிறையா இருக்காங்க. அவங்களோட ஆப்ரேட்டர்ஸ், அவங்களோட அசோசியேட்ஸ், அவங்களோட சப்கான்ட்ராக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே இதுதான் வந்து ஒரு கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்காரு இல்லையா, ஹவு ஐ வில் மேக் த இன்சென்டிவ் டிரான்ஸ்பரண்ட். நம்ம பண்ணுற வேலையால் எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போய் அதை சேர்க்கணுங்கிற அந்த ஒரு நோபல் திங்கிங் இஸ் ரியலி குட். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் திஸ். திஸ் இஸ் a wonderful thought and a wonderful beginning, and probably that is the reason why people have demonstrated the commitment to transform this place. So when we say, I want to just to recall the statement about a week back, our CEO Mr. S.N. Subramanian addressed all the people across the globe, the employees. He made one statement: we have to respect our suppliers. Don't treat them as somebody, okay, you are paying them, they are giving you job. Don't treat them like that. And they contribute, or they are part of our business. Don't just think that they are partners in business. They are part of Larsen & Toubro. Their company name is different, they are employed elsewhere, but every vendor is part of Larsen & Toubro. Without them we can't do business, and we are there to take their effort, what you mentioned. And Mr. Valliyappan said that we don't want to be paid for the machine hours, we want to be paid for our expertise, and the time is spent with our expertise. So Larsen & Toubro is a connecting platform between suppliers like you and the big customers who are buying the equipment or buying the services from Larsen & Toubro for its size, for its value, for its ethos. And we are connecting you. So you are also part of that, the larger picture of Larsen & Toubro. And that we truly feel, and we also do that many times. The past years also I emphasized in every vendor meet, you are not supplying a component, you are supplying a portion of the product that are working in everywhere in the world. So we are in 46 countries, 46 நாட்டில் நீங்கள் எல்லோரும் கொடுக்குற காம்பனண்ட் எல்லாம் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி. அண்ட் அத்தனை கஸ்டமரும் அந்த ப்ராடக்டை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க, அதனால தான் அவங்க திரும்பி வராங்க. நம்ம உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம், ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு 1000 கோடி பண்ணோம் அப்படிங்கிறது. அந்த 1000 கோடிக்கு காரணம் நீங்கள் எல்லோரும் தான். நாங்களும் அதில் இருக்கோம், நீங்களும் இருக்கீங்க. நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து தான் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்குமே தவிர, ஒரு எல்என்டிங்கிற ஒரு தனியாக வந்து அந்த காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க பிளான்ட் மட்டும் அதை பண்ணலை. அங்கே பண்ணுறது இந்த காம்பனண்ட்டாக ஒன்றா சேர்க்குறோம், அவ்வளோதான். எப்படி ஒரு சமையல் நல்ல சாப்பாடு நமக்கு கிடைக்கிறப்போ ஃபண்டாஸ்டிக் ஃபுட்டு சொல்கிறப்ப என்ன அர்த்தம், அது அதில் இருக்க எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் நல்லா இருந்தால் தான் அந்த சாப்பாடு நல்லாயிருக்கும். வி ஆர் லைக் ஏ குக்.
You are all ingredients. So we take you all, put it in the right proportion, at right process. So we give end product which is liked by our customers. So I am really happy that today I am able to see you are doing many other things other than this. அண்ட் ஒரே ஒரு சஜஷன் மட்டும்தான். அவர் சொன்னார், இன்னுமே வந்து நாங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸ் வந்து சப் அசம்பிளியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அண்டு அதில் ஒரே ஒரு சின்ன கருத்து மட்டும் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் நான். அதாவது இந்த நிஷ்ங்கிறது வந்து நம்ம வந்து காம்போனண்ட்டை கொடுக்குறோமா சப் அசம்பிளி கொடுக்குறோமாங்கிறது கிடையாது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாட் இஸ் த எக்ஸ்பர்டைஸ் யூ ஆட் டு தட் அவுட்கம் ஆஃப் தட். இன்றைக்கி வந்து ஒரு காம்போனண்ட் இருக்குது, எவ்வளோ பெரிய பெரிய காம்போனண்ட்லாம் காமிச்சிங்க. Jyoti Bhaskar has worked here to develop many other round components. அது சப்ளை பண்ணுறதுக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் த மெஷின் hours. You may be using a conventional lathe to produce that component. 90% of the material removal taking place in that conventional lathe. அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் வெதர் தே ஆர் ஏபிள் டு டேக் தட் ஜாப் அண்ட் மீட் த ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் தட் ஹை அக்யூரசி ப்ரெசிஷன் ஸோ தட் இட் ஒர்க்ஸ் இன் எ ப்ராடக்ட் in America, in Brazil, everywhere, right? So I still feel that that is your expertise. So when you want to expand both sub-assemblies, yes. If you say it is your own product, that is different. Okay, you conceptualize and develop a product and that will be used by your market. That is different. But doing a sub-assembly for a company, like, because for us sub-assembly means that if Ravi makes a product of hydraulic presses, there are so many sub-assemblies, there are small modules, and that is to the design made by your customers. And instead of just machining, you will do some subcontracting, take this component and assemble and give. So you may have a introspection on that aspect. Because I feel that Tamilnad Tools is known for the producing high quality and timely delivery of round component machining. So that should not be lost. That is what your father has created, that kind of a niche for this brand. And I feel after visiting this place, you are in other 4 verticals other than the round component machining. I see a potential that the association with Larsen & Toubro can further deepen with venturing into other areas. And in our plant also we are looking at how we can digitalize the operations. Many things we are doing on our own, and we also need support from service providers or developers. That is why I spend a little bit more time to ask you many things. But we are on that version and we want to do that. And thing is, I believe if we want to digitalize, adapt the technologies of IATOR is a framework. It is not, nothing it specifies. Whether you take the system from Siemens or take from you, it doesn't make any difference as long as it meets our requirement. So we want to be making it very simple, and it gives what we want, and we want to look at people like you to provide that kind of support. And I think I'll go back, I'll discuss with my team, they will approach you, and let us work together. And another thing is, whatever that you have developed, with the expertise you have, it has come out very well. And I believe, I may be right or wrong, but L&T has got an expertise and exposure much wider than that can help you. And probably you might be remembering, a couple of years back, we had a consultant who came here and worked with you, all of you, that Zohonet, and he is a consultant, and he came with nothing except that he is a third party. And what we finally evolved as a Zohonet product, it is to meet our requirement. Now then he has become independent, and it's a good product that he was selling. So that is how it is. So you have the time and energy, effort to put on development, and we have something to share which will be very useful to enhance the value of the product. So, and this is the 5th instance where Selvan has organized this launch program of Model Vendor. Model Vendor is a framework.
Okay, it is nothing. It's a name doesn't mean anything. But how it helps you to improve the processes, how it enhances the morality of people, how you feel that you are important in whatever that you are doing. That is the ultimate thing. And when it is done, it will meet all our requirements. We get excellent components from you in time, and you continue to make good profit, and everyone feels happy about it. I am really happy about this. And as in the name, I love this word Tamilnad because personally I like it. So that is a name inbuilt in this name of this company, envisaged in 1975. You are not far behind. You see, we started in 1972. So just 3 years after that, this has started. And I think we all traveled together and we have reached this level where in curing presses, we are the world number 2. World number 1, last year also we were world number 2. The gap was, we were at 50% of the world number 1 in terms of thing. But now that 50% has come down to 10%, the gap. So we have grown this, and hopefully that sooner or later we should become number 1. But all these are possible with all your supplies. I am telling every one of you sitting there, and even the others who probably listening, it all possible because we work together. As our managing director said, you are not our partners. You are part and parcel of Larsen & Toubro. That is how from the corporate we think. And he also mentioned there are many suppliers who are working with us in the 3rd generation. It all started in the 1st generation, 2nd generation. Now 3rd generation is working with Larsen & Toubro. So as a culture, as a company, we treat you important. You are important to us. You are no different from us. But when it comes to operations, our end goal is ultimate connect with our end customers. They are the one who is giving business to us and to you, and so many other families who are connected. I am sure LTRPM today, whatever we do, it is impacting the lives of probably around 7,000, 8,000 families associated with our business directly or indirectly. So let us keep that in mind, and we don't do the work for ourselves or anything. It is for those 7,000 families, which is possible only when our end customer is happy. So let us keep this in mind, and let us keep doing this, and keep growing from this. Now a platform has been set. See, sometimes the problem is we think that it is all not possible. But once somebody puts his head and demonstrates this can be different, then we realize. Then from that you take on. The sustainability is the most important. And it is very good thing that you have gone for a solar energy, which is the key thing today for sustainability of the entire globe. So you are making a small step in this. I wish that one day you reach a level where you are energy self-reliant, that you don't draw power from EB. So I wish all the very best to each one of you, for you and your families. And ultimately, no, the society should be happy, and we are all the contributors for that through whatever that profession that we have taken, either it is a business or working for somebody, but we are contributing to the society. With that, I would like to end this, and I wish all the very best to all of you, and a good growth for this company and its on all verticals. I am looking forward to a stronger association with you between Larsen & Toubro and Tamilnad Tools. Thank you very much. Thank you, sir. Advantage of model vendor-ஐ பற்றி உயர் திரு ரவி வெங்கடாச்சாரி அவர்கள் உரையாற்றுவார். We started with good morning. It's good afternoon. So good afternoon, everyone. First of all, congratulations from our top management, Mr. Durai Murugan, Selvan Adisra, Jyoti Bhaskar, myself and others at LTRPM for having been selected for this journey of model supplier
and wishing you a very engaging and exciting 9 months. And with my experience, one more this I had addressed earlier, and Selvan had assured it is said as 9 months, but it is possible if people think, and it can be achieved much earlier. And you're known for supplying on time, supplying quality. So definitely that can happen, and it can be much lesser than 9 months. So I will just speak about advantages of model vendor. I strongly believe, and I believe that that is the foundation of this model vendor program. There are 4 pillars to this. One is people. Second one is the infrastructure. Third one is the process. And fourth one is the systems. So as Mr. Valliyappan mentioned about his people and the niche that they are in because of the competencies that they have acquired. So here I would like to quote our own founder, Henning Holk Larsen, who believed and said, a company may have machines, buildings, many assets, and other things, but it is the people who make the difference. And very glad to see that a similar example in a company, Tamilnad Tools Private Limited, clocking 48 years young. Young is the word Valliyappan used, so I will use the word 48 years young. And association with us, we are also 51 years young. So why I mentioned people is the initiative can be driven from the top, but ultimately it is you all who have to believe and you have to deliver. One Mr. Valliyappan or a respectful Mr. Kashi Mayappan, with whom I had a lot of interactions when I used to come here, and of course Mr. Karthikeyan and others. Ultimately, Ninga ellarum pandradha, that ultimately if that support and the illena, this cannot be done. So our believe பண்ற மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நீங்களும் பிலீவ் பண்றீங்க. அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த டைரக்ஷன், அந்த இது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நீங்களும் அங்கே இதால் பண்ணுறீங்க. As Mr. Valliyappan said, everything done with your own hands, the painting, this and other things. So that is very nice. So that first part pillar is very strong here. So I'm very glad to see that the first thing is already in place. The second is infrastructure. Infrastructure, what I mean is the shop floor, the machines. I don't mean infrastructure expansion or anything. It is within the infra also initiated. So that really has brought about a sea change in this infrastructure within inverted commas. And going forward, that will be a very biggest contributor. Third, of course, is your processes. By process, I mean right from the method or the way the raw material is unloaded at your place and the way it is supplied to us. Here I will just quote one example. Earlier guide rods, my own product unit, which you used to supply, after receipt we used to find there are some scratch marks. After you have put in so much effort, so much this for grinding and this and all, we used to find that there are some scratch marks. Again, sometimes it has to be sent for grinding or whatever reason. But it is received in good condition by the customer. If that is not in place, then these issues will happen. Very glad to see in my own this, now the guide rods are coming without any issue. It's well packed, well this, which is a very small thing, but then it adds a lot of value to us. When we receive it, we are directly taking it online, onto the press. So like that, many such initiatives in each workstation what you have done for the process, which is visible in the metrics that you have shown and the various visuals. So really, I will say that the process, of course it was there, but now it is aiding the business. I will just use that word. And of course with the IoT systems that are now in place, so that it brings measurability, it brings what to look for and what will add value to all. Like one was the incentive.
So like that, many things like the energy, the solar panels that has been installed, the fire systems, the quality systems, the production systems, everything put together. As Mr. Durai Murugan said, that it's a cook, and until all the ingredients come together, it will not come this. So I am including these 4 ingredients additionally. So that has really brought about the sea change, and we are also glad to board you on for this vendor, model vendor launch this, which will be there for, I'll not say 9 months, it will be 9 minus X, whatever, with so much systems already in place. Now with this, with these pillars or the strong foundation, the metrics of cost, you have mentioned it as productivity, so I'll use the word productivity. Ultimately, that only brings down the cost. Quality, delivery, safety, all those things. Every metric will show improvement. Already we saw that in the metrics that is displayed, there are a lot of growth or a lot of upward trend that is seen. I'll not say improvement, it's an upward trend. So that is, all these are really aiding towards that. Since you're supplying a lot to ISRO, and ISRO is a hot topic nowadays, we have heard about Chandrayaan 3. On 23rd August, it is going to land, I think, about in the evening time, about 5 this or something. So what ISRO was, just to give an example, what it was and what it is today. Just to see the statistics, last year ISRO had launched more than 500 satellites in 365 days. That's almost 1 per day. And in the last 5 years, ISRO has launched 149 satellites for other countries, Saudi Arabia being the latest. So this is what I think can be done. It's not that an Indian company cannot aspire and become great like the other global companies. ISRO is a classic example, and we are beating the people who were greats in their own field, and we are second best to none. Similarly, in tire curing press, as Mr. Durai Murugan said, we are number 2 and the gap is narrowing down. And it's all because of support of you all and also the suppliers, extended suppliers and other suppliers who are outside, some of whom are here. My greetings to them also, the other suppliers. So we all have to work as partners. It's not just a relation. It's not just a transaction. It's no longer that. And as our CEO and MD also said, it is more on relationship. We have to engage more. You're like our partners, and together we have to meet the end customer requirement. And that is for him. In the first he has to take the tire which is okay, which meets his end customer requirement, and that is the larger purpose for which we are working. We are all working for Larsen & Toubro. Of course, the similar thing for your other customers, the respective large purposes. So wishing you all the best in this journey, and my special respects to Mr. Kasim Ayyappan, and thanks to Mr. Valliyappan, Mr. Karthikeyan, and Mr. Karikalan and others, Mr. Kesavan, for putting in a wonderful show, and really look forward to continue this exciting relationship and journey. So together we can make things that can make India proud. So thank you very much. All the best. God bless. தேங்க்யூ சார். இங்கு வந்திருக்கும் விருந்தினருக்கு எங்கள் நிர்வாக இயக்குனர் உயர் திரு வள்ளியப்பன் அவர்கள் நினைவு பரிசை வழங்குவார். சரிம்மா, ஸ்டேஜ் மேலே வாங்க சார். ஸ்டேஜ் மேலே.
திரு கேசவன் அவர்கள் நிறைவுரையாற்றுவார். மாடல் வெண்டாராக எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து வருகை தந்து விழாவினை சிறப்பித்த எல்என்டி நிறுவனத்தின் அனைத்து நிறுவன அதிகாரிகளுக்கும் எல்என்டி நிறுவனத்திற்கும் முதற்கண்டு எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாக, தமிழ்நாடு டூல்ஸ் குடும்பத்தின் சார்பாக முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களுடைய அன்புடன் கூடிய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் மற்ற நிறுவனத்திற்கும் இரண்டாவதாக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மூன்றாவதாக எங்களுடைய அன்பை ஏற்று சில நண்பர்கள் வர முடியாமல் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் எங்களுடைய குரூப் நிறுவனமாகிய ஆர்கா, யூனிவர்சல், ஏஷியன் பெரிங் அனைவருடைய குடும்பத்திற்கும் எங்களுடைய நன்றியை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதனுடைய நிகழ்ச்சி எங்களுடைய அனைவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் 4 குரூப் ஆஃப் கம்பெனியுடைய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து தான் இந்த நிகழ்ச்சியை இந்தளவு சிறப்பாக பண்ணி முடித்தது. இதற்கு மிகவும் மிகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனைத்து குரூப் ஆஃப் கம்பெனிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த விழா சிறப்பிப்பதற்கு மறைமுகமாக சில நண்பர்கள் சில உதவி செய்திருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2 வாக்கியங்கள் மட்டும் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். அன்பு, லவ். இந்த அன்பின் மூலமாக குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அனைவரும் இன்வால்வுடன் செய்ததன் காரணமாக இந்த நிலையை எங்களால் செய்து கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த அன்பின் மூலம் செய்வது கண்டிப்பாக இன்பம் துன்பம் தாண்டி அதற்கு மேல் மன அமைதி கிடைத்திருக்கிறது. இதில் இந்த அமைதியை சொல்வதற்கு வார்த்தை இல்லை. எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கும் இங்கே வருகை புரிந்தோருக்கும் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். அனைவருக்கும் ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க, தயவு செஞ்சு சாப்பிட்டு போங்க. நேஷ்னல் ஆந்தம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much. Thank you.